Action taken against e-com firms for alleged FDI policy violation, Goyal. Union Minister Piyush Goyal said the government had received complaints against certain e-commerce companies for allegedly violating foreign direct investment policy. He added necessary actions have been taken for investigation by the Enforcement Directorate. He further said no representation from AICCI was received regarding the banning of some e-commerce firms from operating in India. "74% FDI cap in insurance is upper limit, not compulsion," Sitharaman. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday clarified that the limit of 74% foreign direct investment in the insurance sector is not a compulsion. Increasing limit doesn't mean automatic foreign investment to that level to all companies, she explained. Rajya Sabha passed the Insurance Bill 2021 today to hike FDI in the insurance sector. 7,000 new startups founded in India in 2020 report. A new report by Bain & Company found that venture capital investments in India touched $10 billion during 2020, and 7,000 new startups were founded despite the pandemic. It reported that consumer tech, software as a service, and fintech attracted 75% of the total venture capital funding last year, and that the number of venture capital deals rose by 7% in 2020. Japan overtakes Taiwan as best performing Asia stock market in 2021. Japan's Topix index became the best performing share market in Asia in 2021 as its gains were lifted to 11% by a rally in stocks on Thursday. Topix surpassed the 10.6% return from Taiwan's equity benchmark to achieve the feat. Japan's Topix index also closed above the 2000 point level for the first time since May 1991. Tagore Institute of Medical Science மருத்துவம் சார்ந்த துறையில் முன்னோடி நிறுவனம். டைம்ஸ் திண்டிவனத்தில் 1991 ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் டைம்ஸ் மருத்துவம் சார்ந்த புதிய கோர்ஸ்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. டைம்ஸ் பல மாணவ மாணவிகளை உருவாக்கி பல மருத்துவமனைகள் பணியமர்த்திய பெருமை கொண்ட நிறுவனம். டைம்ஸ் 10th மற்றும் +2 தேர்ச்சி பெற்று மற்றும் பெறாத மாணவர்களின் வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கை பெற வைத்து வழிகாட்டும் நிறுவனம். டைம்ஸ் அவர் கோர்சஸ் 10th+2 படித்தவர்களுக்கு நர்சிங், DMLT, X-ray, ECG, Clinical Assistant, Operation Theatre Assistant, CT Scan Technician, MRI Scan, Dialysis Technician மற்றும் பல கோர்ஸ்கள் உள்ளன. +2 டிகிரி படித்தவர்களுக்கு BSc MLT, BSc Dialysis Technician, BSc Cardio Care Technician, BSc Optometry, MBA Hospital Management இன்னும் பல சிறந்த வல்லுநர்களின் மூலம் பயிற்சி அளிக்கின்றோம். மருத்துவமனைகளில் செய்முறை பயிற்சி, 100% வேலை வாய்ப்பு, கை நிறைய சம்பளம். இன்றே சேர்ந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுங்கள். தாகூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ், செஞ்சி சாலை, சந்தைமேடு, திண்டிவனம். செல் 9944606035. India's crude oil processing hits 4-month low in February. India's crude oil processing fell to a 4th-month low in February after hitting a 1-year high in January. Crude oil throughput in February dropped 8.8% to 4.87 million barrels per day from a year ago. According to provisional government data, India's recent decision to wean off Middle East crude will boost imports and processing, an analyst at Refnit said. No proposal to control ownership stake of foreigners in e-com government. Responding to a question on whether the government would regulate ownership stake of foreigners in e-commerce companies in India,
Union Minister Som Prakash said no such proposal is under consideration. He also said that discussion with various stakeholders are underway to finalize India's e-commerce policy, which has been in the works since 2019 and is expected to roll out this year. Delhi-based digital lending startup India Lends raises 5.1 million. Digital lending platform India Lends raises 5.1 million in a fresh funding round led by existing investors. ACP Partners and DSC Consumer Partners is set in an official statement. The startup uses an advanced automated processing system to offer credit products to over 8 million customers. India Lends claimed to have disbursed over 2,000 crore in personal loans to date. India must return to more liberal trade regime, Aravind Panagaria. Former NHA Ayog Vice President Aravind Panagaria has said that India must return to a more liberal trade policy regime to take on global markets and achieve growth in a double-digit range. India can liberalize its policy by lower tariffs against trading partners, he added. Panagaria also pitched for free trade agreements with major partners like UK and European Union. NRS Builders and Contractors 20 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்ற பொறியாளர்கள், ஆர்க்கிடெக்ட் மற்றும் சிறந்த தொழில்நுட்பம் கொண்டு உங்களது கனவு இல்லத்தை வாழும் இல்லமாகவும் நேர்த்தியாகவும் அழகாகவும் தரமாகவும் மிக சரியான விலையிலும் லோ பட்ஜெட்டிலும் குறுகிய காலகட்டத்திலும் வாஸ்து வல்லுநர்களை கொண்டு நீர்வளம், மனையடை சாஸ்திரம் மற்றும் அனைத்து தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு சிறந்த முறையில் கட்டித்தருகிறது NRS பில்டர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ். வீட்டிற்கு தேவையான அனைத்து வுட்வொர்க், இன்டீரியர் டெக்கரேஷன்ஸ், மாடுலர் கிச்சன் மற்றும் அரசு சாரா அனைத்து கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்குகளும் உரிய நேரத்தில் செய்து முடிக்கும் ஒரே நிறுவனம் NRS பில்டர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ். NRS பில்டர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் 88E செஞ்சி சாலை, திண்டிவனம். கன்சல்டிங் இன்ஜினியர் NR சுகர்நாத், BE BS இன்ஜினியர் முகமது ஹுசேன், BE MBA. கான்டாக்ட் 9790 477 975 9841 7718 94 9381 3848 66 9944 606035. SABI issues new rules for portfolio managers, research analysts. SABI has issued new guidelines for research analysts, portfolio managers and investment advisors with regard to their qualifications. As per the changes, the regulatory body now recognizes the National Institute of Security Markets PG certificates in security markets as eligible qualification for these professionals. The postgraduate program from NISM should not be less than a year. Ford to build F-150 trucks without some parts in US amid chip shortage. Ford will be building F-150 trucks and Edge SUVs in North America without certain parts due to the global chip shortage. It will be excluding some electronic modules that contain scarce semiconductors. Ford will build and hold the vehicles for a number of weeks, then ship them to dealers once the modules are available and comprehensive quality checks are complete.